Ainhoa, pon el micro. Ok, voy a empezar. Okay. Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième et dernière journée de la 4e conférence internationale du réseau AMENET sur l'intégration régionale. Suite de la session du matin, on passe maintenant aux présentations de la table ronde sur les migrations. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Cette session compte de 4 présentations et chaque panéliste dispose de 10 minutes d'intervention. Afin d'être efficace avec le temps, les questions seront partagées avec les keynotes après les 4 présentations. Donc, maintenant, on va commencer par Marta Pachocka du Warsaw School of Economics avec la présentation Evolution of EU Approach to Migration from the European Agenda on Migration to New Pact on Migration on Asylum. Donc, allez-y, madame. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je suis très contente d'être ici et participer à cette conférence du projet AMENET. Ma présentation, ou plutôt mon commentaire, sera délivré en anglais parce que c'est la langue de mes recherches, mais comme vous voyez, il n'y a pas de problème de présenter d'autres présentations en français, soit poser des questions en français, mais malheureusement, je dois vous quitter avant 3 heures de l'après-midi parce que je malheureusement le vol. So now I'm switching into English. So my presentation, or rather short comment on the topic I proposed is the one focusing on the migration situation in Europe and the migration policy of the European Union. It's in fact the question, what is the current state of play in terms of the migration situation and in terms of the EU response to the current developments, but also the challenges that will come in the future. So I don't want to repeat some parts of my similar to some extent speech I presented this week during another event co-organized by your university in AMENET. This was the debate about the African migration processes held on the 26th of October. But let me briefly make some points, some key points, and that just inspire us to discussion and to some reflections, because nowadays the migration situation in Europe, not only in the EU member states, is getting once again more and more complex. In 2015, 2016, so the time that was described the migration and refugee crisis, the focus was mostly on the Mediterranean region and on the countries of the south. I mean here, Italy mostly and Greece. So as we know, that time the numbers were very high. Let me provide you with some numbers. So in 2015, more than 1 million migrants reached Europe by sea or by land through the Mediterranean routes, the data from UNHCR. The same year, Frontex, so European Border and Coast Guard Agency, recorded 1.8 million detections of illegal border crossings between the border crossing points of the EU external borders. Then 2015, 2016, 1.3 million applications for international protection submitted annually by third country nationals in the EU. So the numbers were very high. What was the reaction of the EU? So that time the reaction was, in fact, very quick, I have to say. And I have here in mind the document, the European Commission communication that was announced in mid-May 2015. So the European Agenda for Migration. And this is the first of the 2 documents I've mentioned in my paper proposal or my contribution abstract. So the European Agenda on Migration was in fact a kind of new EU migration program or the strategy for the next years. It focused on the key immediate actions, and here the 2 of them were in fact the most discussed and the very often mentioned at the EU level, but also in the discussions between the EU member states. So I mean here temporary relocation and resettlement schemes for asylum seekers from Italy and Greece and from outside of the EU.
Then there was also a new approach to better migration management proposed, stipulated in this EC communication. It was divided into 4 main pillars. So the first one, as you probably remember, reducing the incentives for irregular migration. Second one, border management, saving lives and securing external borders. Third one, Europe's duty to protect, a strong common asylum policy. And the fourth, a new policy on legal migration. I'm not going to discuss in detail how this agenda was implemented. We have to keep in mind one point. So I would like to comment on the whole document and on the whole package of different actions that were developed were the follow-ups of this agenda. So we have to remember that European Commission communications are non-binding EU legal instruments, because this is only soft law. So it cannot be assessed from the legal perspective. It only frames EU approach to broadly understood migration and corresponding EU specific public policies. So in terms of the EU migration policy, if we look into the treaties, especially into the Treaty on the Functioning of the EU, we know that in fact we have 3 specific or sectoral policies that concern migration processes. So this is immigration policy that is focused on legal migration and integration processes of third country nationals. This is asylum policy, so the one regarding granting international protection, so a refugee status and a subsidiary protection. And then this is the border management policy with the special focus on the EU external borders. So when we want to try to summarize the efficiency of the agenda and its follow-ups, so we have to say that the crisis itself from 2015 to 2016 was a kind of stress test for the EU migration management and policy. It contributed to the discussion on the revision and reforming numerous internal and external aspects of this policy. For example, the reform of Frontex, reform of common European asylum system, and it translated into the need to revise, rethink the entire EU approach to migration management. So the agenda initiated a number of sectoral legislative changes and works in the area of international protection, irregular migration, external borders management, Schengen zone, visas, and returns. So far, so in fact, if we look from the perspective of 2020, when the new document has come, so between 2015 and 2020, the agenda has been implemented with various success depending on the area. Priority was put on the measures aiming at limiting the scale of irregular migration to the EU. There were some efforts to strengthen external border management and increase the control of over the return policy. However, we faced the difficulties in reaching a compromise on comprehensive reform of EU asylum policy. And here I would like to refer to from my point of view, very important citation from Professor Petra Bendel. She's a German expert in migration and integration policies. She said in one of her publications from 2018 that EU is simply outsourcing its responsibility to provide protection, and we can identify a kind of a shift in EU approach, and I'm quoting, from protecting persons in need to preventing these persons from reaching the territory of the member states. So summarizing other actions developed after the European agenda on migration, we also have to remember about the very doubtful cooperation with some third countries. This was the case of Turkey, for example, and the so-called EU-Turkey deal, in fact, statement from March 2016. It was also the case of Libya. So here comes the issue of violation of human rights, limited rule of law, and political stability. Very strong focus on external border management and external dimension of EU migration policy. For example,
on development and humanitarian assistance in third countries, return policy, readmission policy, but also limited resettlements from outside the EU. Unfortunately, some of the solutions that were proposed by the European Commission at that time, in short time, increased the debates and some conflicts between EU member states. So here I have in mind mostly the Visegrad Group countries' reaction to relocation, and especially Hungary and Poland that simply decided not to implement the relocation scheme. And it was against the EU law, and it has its legal consequences. In practice, there are no consequences for Poland as of now. So European Agenda on Migration, very good idea, very quick preparation of rather comprehensive document on the future migration management and migration policy of the EU, but its implementation, I would say, partially successful. The most successful, I would say, was the launch of the reform of the new European agency, European Border and Coast Guard Agency. But it simply means that we've put more emphasis on the border management instead on the issue of people protection. So then after the crisis from 15-16, we have 2000. So then the numbers of migrants coming to the EU and asylum applicants are decreasing, and everything is changing in early 2020. So we have the new crisis, in fact, strongly influencing the mobility and migration processes. So simply the COVID-19 sanitary crisis. So its nature is a bit different, but still it has strongly influenced the EU approach to migration management. So the crisis from 2015 was more about the external development. So what's going on in the neighborhood, but the crisis from 2020, 2021 is in fact more about internal developments. Why? Because the mobility, the freedom of movement between the EU member states was limited. So in fact, even there are some authors already saying about the selective mobility policy, immobility policy, or limited mobility policy that has been implemented in many EU member states. So the issue of the closing of internal borders, increasing the number of restrictions, deciding about who is allowed or not to get into the specific territory. And it was not only dedicated to these restrictions covered not only the non-EU citizens, but also EU citizens themselves. So in the meantime of this new crisis, we have the new EU document that is in fact the follow-up of the political agenda of the new president of the European Commission, so Ursula von der Leyen, and the document I have in my mind, and I mentioned in my proposal, is new pact on migration and asylum. So very briefly, it is announced very late because the new European Commission started its work in November 2019. And document was only launched on the 23rd of September 2020, if I remember properly. So once again, this is the communication. So this is the soft law. So it has no direct implementation to the national legislation systems. Summarizing it, we should look at the roadmap to implement the new pact on migration and asylum. So once again, we have the idea to work on the common European framework for migration and asylum management. So everything and nothing, very general. However, they've proposed already some legal changes, some new regulations and amendments to the regulations that are already on the table. And then we have the issue of increasing crisis preparedness and response system, integrated border management, once again, reinforcing the fight against migrant smuggling, working with external international partners,
attracting skills and talent to the EU, supporting integration for more inclusive societies. What do we have today, and what was even mentioned this week by the EU Commissioner Ylva Johansson during the European Migration Forum? We are still in a deadlock because the document, the strategy is proposed. Some legislative changes are proposed, but there is no interest in between the EU member states to make any progress. So obviously the list of reasons for the situation is very long. The situation on the eastern border of Poland does not make it much easier. So I'm afraid that this new migration strategy will not be successful, and not because its assumptions are wrong, even if I don't agree with some of them, especially with this strong emphasis on the border management. Simply, we have no political will among the EU member states, and we need it because the EU migration policy is not a truly common policy. This is based on shared competences. So here I would like to finish. Thank you very much. Thank you very much, Marta, for your intervention. I don't know if you have to leave or you're gonna stay. I will stay a couple of minutes. Yes, I will stay, but I will be, you will not see me. I will turn off my camera. Okay. But in case there are any questions, you can write them down on the chat, so I can react. Please, I don't know if Jose Maria wants to address something before you leave, or if not, we can continue. So, but thank you very much, Marta. Thank you very much, Marta, for your interesting presentation. Thank you, Jose Maria. See you soon. Bye-bye. Bye. Ok, donc nous avons maintenant l'intervention de Blanca Aurora Alonso Mola avec la présentation COVID-19, gouvernance et économie en origine et destin, les cas de migration africaine vers les îles Canaries en 2020. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais partager l'écran. Voilà. Pardon. Voilà. Bon, chers collègues, je viens vous présenter le résumé COVID-19, gouvernance et économie en origine et destin, les cas de migration africaine vers les îles Canaries en 2020. Voici l'ordre qu'on va suivre. Je voulais vous dire que presque toutes les photos qui accompagnent l'exposition, je les fais au cours de cette recherche sur les îles Canaries. Vous avez les informations au pied des photos. On s'interroge pour les impacts que les mouvements de population sur la route atlantique en 2020 ont sur la gouvernance et les économies d'origine et de destination. L'objectif est réfléchir et éclaircir les transferts intercontinentaux des ressources économiques et humaines à court terme, ainsi que prévoir certains impacts à long terme de cette interconnexion. La pandémie COVID-19 a provoqué une augmentation des flux migratoires sur la route atlantique. Le ministère de l'Intérieur espagnol a estimé une augmentation de 756% en 2020 par rapport à l'année 2019, une augmentation de 29% pour toutes les routes africaines vers l'Espagne. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest ont vécu des crises économiques et politiques multifactorielles à l'ère de la COVID-19. À ce sujet, se sont ajoutés des discours qui ont eu une longue diffusion parmi la population migrante et qui ont fonctionné comme des agents motivateurs de migration, de la même façon que l'ouverture des possibilités et le renforcement des capacités sur ces routes. Méthodologie à employer. D'une part, des sources directes à travers la réalisation de 65 entretiens semi-structurés avec des sommes arrivées aux îles Canaries en 2020 par voie maritime. Il s'agit de ressortissants du Sénégal, du Mali et de la Guinée. D'autre part, des sources indirectes à travers l'analyse des ressources statistiques et des sources officielles fiables au niveau national et international. Voici quelques résultats. La perte de capital économique et humain sont de fait immédiates aussi conditionnées par la haute mortalité sur ces routes migratoires. Dans les pays d'origine à court terme, la migration entraîne une décapitalisation économique de la société civile, difficile à calculer. Dans ce cas, il est remarquable l'enrichissement par le trafic. Depuis le Sénégal, on peut estimer au moins 3 millions d'euros
pour 2020 et c'est un calcul vaste. Une concentration de capital sur les personnes qui font le trafic qui à leur tour retiennent sans frais une grande partie des revenus générés. La féminisation de la population est la base de l'âge moyen. Selon la Croix-Rouge, en 2020, sur 23 322 migrants pris en charge, et je voudrais remarquer que selon le ministère des Affaires, selon le ministère de l'Intérieur, c'est 23 023 personnes prises en charge, 95% étaient des hommes et 15% étaient des mineurs. La mortalité des migrants est difficile à calculer. Selon le chiffre de l'OIM, le mois d'août 2021, chaque 24 heures, 12 personnes sont décédées sur ces routes. Selon l'ONG Caminando Fronteras, en 2020, 1851 personnes sont décédées sur ces routes, soit les 8% du total des personnes arrivées. En comparaison, en Afghanistan, 3613 soldats de la coalition sont morts en 20 ans de conflit. En tout cas, ces calculs sont basés sur les naufrages connus. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de calculer les naufrages inconnus et les décès sur les pirogues non naufragées. Au pays récepteur. Le pays récepteur à court terme a vu activer son économie par une version gouvernementale et européenne, à travers des activités humanitaires plus ou moins critiquées qui ont demandé services, fournissements et travailleurs en pleine crise économique du Covid-19. La Commission européenne, en décembre 2020, a annoncé un nouveau financement de 43,2 millions d'euros en faveur de l'Espagne pour répondre aux besoins créés dans les îles Canaries par le nombre élevé des arrivées irrégulières. À court et demi-terme, les taux d'inégalité peuvent augmenter. Vers 1000 migrants ont habité les deux plages et deux parcs aux îles Canaries pendant des mois en 2021. Plusieurs d'entre eux commencent à s'intégrer au marché du travail, notamment dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et récemment dans le secteur touristique, souvent en conditions d'exploitation abusive. Il existe également des marchés souterrains pour la location de documents et de logements. Pour ces dépenses, les migrants reçoivent généralement des fonds de l'Afrique, parfois des proches en Europe. En même temps, la migration de la jeunesse soulage les systèmes nationaux en termes de gouvernance, change la balance de la gouvernance en pleine crise du Covid-19, raison pour laquelle les pays émetteurs ont cessé d'accepter des rapatriements non volontaires en 2020. En novembre 2020, deux déclenchés en résultat, voyage du ministre de l'Intérieur au Maroc et voyage du ministre des Affaires étrangères au Sénégal. Psychose chez les migrants pour une possible vague de refoulement. Les migrants commencent à quitter les centres d'action humanitaire en novembre de 2020. Si on rentre au Sénégal, on va brûler le Sénégal. L'extrême droite nourrit la xénophobie en se déplaçant vers les îles Canaries. De novembre 2020 jusqu'à mars 2021, il y a eu des problèmes graves, parfois encouragés par des mairies. Des Marocains sont agressés par la population locale en 2020. Des épisodes de conflit se produisent dans lesquels la population locale montre une agressivité croissante. L'extrême droit augmente son estimation de vote, qui dans les îles Canaries n'est que 5%. Conclusion principale. À court terme, la migration entraîne une décapitalisation économique et humaine au pays d'origine en apportant du dynamisme à la société d'accueil. À court terme et demi-terme, l'inégalité et l'économie submergée du pays d'origine et récepteur sera encouragée en réduisant les possibilités de rôle des agents de développement de migrants ainsi que leurs possibilités de retour. La migration de la jeunesse soulage les systèmes d'origine en termes de gouvernance. L'extrême droit gagne du terrain au pays de réception. À moyen et long terme, la population migrante va intégrer l'économie du pays d'accueil, au moins dans le domaine de 3D, les travaux sales, difficiles et dangereux. À long terme, les bénéfices économiques au pays récepteur sont déjà admis par des organismes internationaux comme le FMI. Notamment en Europe viendra de la main d'un renouvellement des générations nécessaires. Les conséquences comme diaspora à long terme sur l'économie de ces pays africains suivra très possiblement le modèle d'envoi de fonds et de retours volontaires avec des
investissement direct provoquant la récapitalisation de l'économie et des processus sociaux en tant qu'acteurs de développement. Le sujet principal de discussion est de mesurer et concrétiser ce qui est effectivement le rôle d'agent de développement des migrants dans les pays d'origine, sujet sur lequel il n'y a pas de consensus. En tout cas, l'impact positif sur le développement du pays devra être mis en balance avec les pertes de capital humain et économique. Pour finir, dans cette absence de gouvernance des migrations internationales, nous rencontrons une multiplicité d'acteurs aux intérêts divergents, soit des gouvernements d'origine, transit et destination, soit les réseaux de trafic de personnes, la société civile et les groupes de pression, le marché du travail souterrain et formel des sociétés d'accueil, les migrants à la recherche d'un avenir meilleur, les personnes réfugiées selon le cadre Genève 1951, toutes leurs pratiques non alignées produisent une économie et une gouvernance complexes en origine et en destin. Voici une petite bibliographie. Et bon, pour finir, merci pour l'attention et un grand merci aux personnes survivantes interviewées qui ont voulu confier à nous et partager leur expérience ainsi que leurs connaissances. Merci beaucoup, Martha, Blanca, pour votre intervention. Et maintenant, je donne la parole à M. Juan Antonio Obregón, en représentation de l'Agència Espanyola de Cooperación Internacional para el Desarrollo, et à Nasser Bournam, de la Banque africaine de développement. Ils vont présenter l'évolution d'envoi d'argent des migrants africains en Europe. Allez-y. Merci, merci Martha. Ça y est, merci beaucoup. Esther, je ne sais pas si vous pouvez partager avec nous la présentation qu'on avait préparée. Oui, elle va partager maintenant. Parfait, parce qu'on va travailler ensemble, Nasser et moi. Juste pour vous préciser, Nasser était à la banque il y a un moment, donc il y a la retraite, mais encore une fois à la banque, toujours à la banque. Hein. D'accord. Bon. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Ça y est? D'accord. Bon, si tu peux passer sur la première page. Et bon, juste, en fait, c'est un long discours. Vous savez que depuis 2000, les années 2000, il y a une attention sur les aspects, en fait, jusqu'au présent, on en a parlé des aspects négatifs, les restrictions pour la migration en Europe, les problèmes de crise et de mort, mais il y a aussi un aspect positif de la migration, c'est-à-dire l'immigration fournit une ressource, c'est une source de revenus assez importante, de plus en plus important et stable, dont à partir de 2005, les institutions internationales ont attiré l'attention de tous les bailleurs de fonds et d'autres institutions sur l'importance de cet aspect. Et si on passe sur la suivante très rapidement, Esther, voilà, si vous voyez, comparé avec l'investissement direct et tout ce qui est l'aide au développement, les envois d'argent des migrants, en général dans le monde, sont déjà largement dépassés l'assistance officielle au développement et même ont repris autour de, même au-delà des investissements directs. Ça veut dire que c'est la partie plus intéressante la contrepartie des aspects dramatiques de l'immigration. D'accord? C'est intéressant, si tu peux passer sur la suivante, Esther, très rapidement pour ne pas. Même après la crise, et c'est déjà confirmé, on a les derniers rapports sur l'évolution des envois d'argent des migrants à travers la crise de Covid. C'est confirmé que malgré la crise, et ça c'est une des conclusions, les envois d'argent, c'est la source plus stable. Ce n'est pas seulement important, c'est la plus stable des revenus pour autour de 200 millions d'Africains. Et ça pourrait devenir encore plus important. D'accord? Rapidement, dans les principales idées qu'on voudrait développer avec vous, c'est qu'effectivement, une grande partie de cet envoi d'argent sont adressés ou sont destinés à des dépenses courantes, alimentation, nourriture, enfin, logement, éducation, santé, etc.
mais il y a une petite partie, et c'est pour ça que c'est sur ça qu'on voudrait attirer votre attention, une petite partie estimée à 25%. C'est peut-être le maximum, mais on est vraiment sur des chiffres qu'on est vraiment sous-estimé, serait dédié ou consacré à l'investissement. C'est-à-dire, la migration, ça pourrait être une source très importante, un moteur de développement. Juste attirer de l'attention, et je crois qu'ici, je veux laisser intervenir Nasser, juste attirer l'attention, ce sont des domaines, et c'est pour ça qu'on voudrait attirer votre attention, ce sont des domaines de recherche très intéressants. Comment est-ce que celles-ci, ou ce type d'investissement, sont en train d'avoir un impact sur le développement? C'est un domaine qui est encore sous-développé, c'est-à-dire on n'a pas encore assez d'analyse sur ça, et on aimerait bien, et on en a parlé déjà avec José María et certaines d'autres personnes, sur la nécessité d'attirer beaucoup plus de recherches sur ce domaine. Et effectivement, il y a beaucoup d'interventions sur les coûts des devises, ou les coûts d'envoi d'argent, et des interventions de toutes les institutions, mais il y a certains cas pilotes dans lesquels on est en train de travailler, notamment FIDA au Mali, sont utilisés en ressources, un fonds, un système de crowdfunding pour attirer les emplois ou les économies des migrants en France, pour attirer cet investissement sur des investissements directs au Mali. Donc, il y a des cas anecdotiques, mais il n'y a pas encore une étude systématique. Et à ce moment-là, bon, je crois que je vais laisser la parole à Nasser sur ce domaine-là, parce que lui, il a une longue expérience sur le travail de ce domaine. Nasser? Good afternoon. Shall I speak in English or in French? I don't know. I'm used to working both languages. Je dois parler plutôt en français. Est-ce que la majorité est francophone? C'est que vous préférez, on le fait en français, mais il y a des personnes qui le font en anglais, donc... Bon. Ouais. Peut-être que je vais continuer. Well, I will shift to the English maybe to allow people who did not... who are not who may understand much better the English than the French. Few remarks. First, you see, from my own experience, I should say that the cost of transfers and the use of the transfer companies is one of the sources of strengthening the informal channel in transferring the remittance. That is one. Two, when you look at the investment, based on my own experience and some initiatives that I had taken, including in Morocco, in Comoros in particular, but as well as in Senegal and in few other countries, there is a large room to strengthen the grassroots and to complement and to ease pressure on public expenditure if remittances are well used. This has a double implication. One is better recognition of migrants in the countries of origin. Two, it is important also to look at the relations. I mean, to look to make the approach of migration not in terms of just a stock, but a flow, which it means that we have to look at both sides. First, in the country of origin, what are the strategies? What is behind sending people abroad? And two, what are the obligations of those who are in Europe or in any other countries
what are their obligations vis-a-vis their local communities. I think it is an aspect which is very, very important. And I can tell you in a number of countries, like in Senegal and in Comoros in particular, I remember some cases where we allowed making better use and reducing the pressure on government in a number of areas, including in infrastructure investment, rural feeder road, including in health infrastructure, as it is the case of Comoros. But this was built around the involvement of the diaspora's associations in the countries of origin, with the support of some development partners, like Agence Française de Développement in particular. So just few remarks, if you allow me. In many African countries, I mean, in Africa in particular, when you compare Africa to Latin America, you will see the difference. In Africa, most of the movement are intra-African movement, which it means that, in fact, when we are talking about remittances, what we see and what it is really recorded is very limited compared to what really feed the countries. Looking at a number of countries, you will see that the remittances represent in some countries up to 45 to 50% of their GDP. This is the case of Comoros. In Senegal, if my memory is still good, it represents over 15%. Morocco is largely dependent on that. Egypt, it is in the same situation, not talking about Ethiopia or the others, which it means that this has to be taken well into account. The second point that I want to make quickly, that the local impact of remittances are not well seen and are not well approached. I mean, when you look at the statistic, they will see what is the contribution as shown by the chart presented by Juan Antonio. You will see the global figures, but what is behind, it is not seen. The third point, and I am referring to this just to complete what has been stated before by the other colleagues, in the most recent report of the OECD. The most recent report of OECD, I think it was published yesterday, if my memory is good. It shows that the net benefit in terms of cost effectiveness, in terms of earnings, the net benefit is positive for the OECD countries when you compare the contribution of migrants to the economy in terms of earnings, in terms of revenue. This is an important element to take into account. The other point that I want to make is that, you see, we are seeing the rightists, the populism increasing in all countries. This is not new. Go back to the 19th and the 20th century and you will find exactly the same behavior. In particular in USA, vis-a-vis what they call the yellow at that time, which it means that it is the economic crisis that is resulting in such a problem. And this has an implication, and it is my last point that I want to make. I'm sorry if I have been a bit long, that one of the problems that we are facing, the international institutions
and the regional institutions like the EU, for example, they have a segmented approach of this kind of problems. While they have, if they want to succeed in addressing the issue of migration, in addressing the issue of better use of these resources, if they want to go really to a sustainable and inclusive global development, then they have to adopt a different approach. They have to look at it from the wholesale approach, which it means, and as rightly pointed out by the lady who was talking about Canarias, it is important to take into account the impact, I mean, of migration in terms of local and national governance in the countries of origin as well. I feel a bit sorry because when you look at the programs developed by countries in Europe and even in the other regions, for example, in Asia, you will see that instead of looking at the problems, trying to have this wholesale approach, they remain in a very, very segmented approach and adopting solutions that will never fly. That's my conclusion after spending almost 50 years in the field. Thank you. Merci beaucoup pour votre intervention, Juan Antonio et Nasser. Et pour finaliser, juste, si je pourrais, Ainhoa. Oui, vas-y. Si j'ai juste ajouter deux petits mots, en fait, l'expérience de Nasser, c'est assez riche dans ce domaine. Il a connu toute cette évolution. Je voudrais juste attirer deux petites notes pour le futur. Donc, bon, la première, ça a été déjà dit. Il y a un impact positif de l'immigration. Ça, c'était général partout. Donc, on doit, et j'aimerais bien attirer l'attention des chercheurs ou des chercheurs sur ce domaine. Il y a encore beaucoup à connaître et analyser dans ce domaine. L'autre question, et c'est plutôt des futurs, on vient de voir les cas et c'est concernant la technologie des crypto-monnaies et blockchain dans laquelle on va en parler. On vient de voir, et je voudrais attirer votre attention, les cas de El Salvador, qu'effectivement, presque tous les rapports nous disent que c'est très mal géré, c'est une petite catastrophe, mais il y a eu un impact positif sur lequel je voudrais attirer l'attention. Si El Salvador avait investi pendant 20 ans, je ne sais pas combien d'argent pour améliorer l'inclusion financière des populations, il savait arriver à avoir 23 ou 20% des populations qui ont des comptes en banque. Dans 1 mois et demi, il y a la moitié de la population d'El Salvador qui a eu une wallet, la Chivo Wallet. Ça veut dire, ça c'est quelque chose qui peut nous dire un peu, il y a beaucoup d'incentives ou des raisons pour ça, mais une des principales raisons, c'est que les populations d'El Salvador ont vu un moyen de recevoir directement, sans passer par les institutions financières, les envois d'argent des migrants aux États-Unis. Et ça a entraîné une chute dramatique des coûts des envois d'argent sur les pays. Ça veut dire, c'est une ligne à explorer, c'est quelque chose de très intéressant qu'on devrait explorer et c'est juste ça qu'on voudrait attirer l'attention de tous ceux qui sont dans ce domaine de recherche. Merci beaucoup et voilà, on ne voulait pas attirer votre attention. Merci. Merci beaucoup, Juan Antonio, une autre fois, et Nasser. Et pour finaliser la ronde de présentation, j'invite maintenant à Laura Pérez-Ortiz de l'Université autonome de Madrid à prendre la parole pour présenter The Role of Diasporas in Migration from Africa to Spain, the case of Senegal. Allez-y, Laura. Thank you, Ainhoa. I want to share with you this research about the role of diasporas in migration from Africa to Spain, the case of Senegal. José María Mella, Luis Collado, and myself, Laura Pérez-Ortiz, are the co-authors. This is a part of a broader research. Sorry,
this is the index I will be following. First of all, I will talk about the main objective of this broader research, and I will show you some figures because we are economists, so we need data to talk about. And then I will explain the methodology we used and some results and discussions. And finally, I will give you some recommendations. So, as I said, this is part of a broader research, Informant Diaspora in Africa for Legal Migration. IDLM is the acronym. And this project aims to raise awareness of illegal migration and misinformation about the journey to Europe. So it will focus on Senegal as a country of origin and would assess the needs of Senegalese people when arriving in European countries. So I think it's a bit of complementary to the other presentations previous. So the countries that take part in this research are, the partners are Spain, Greece, Germany, Malta, and Portugal. And, and in addition, IDLM has an objective to highlight opportunities for legal migration and to provide an actual information for those people who might be interested in migrating through mobilization of diaspora communities already settled in Europe. So since a significant part of this information is controlled by smuggling groups who try to limit the risk undertaken by irregular migrants, this project aims to build upon this information by raising awareness of the actual risks of smuggling and irregular migration and building a counter-narrative through digital media and local press to fight against these ideas. Because previous studies have shown that the usefulness of such an action like this, of creating information with the support of diaspora communities, where this information can be projected by a channel that would be trustworthy for the receivers of the messages. So this is the importance of this project. But the objective of this part of the research is specifically the role played by the diasporas and the information from them on Senegalese migration. And when I say diasporas, I mean migrants and descendants of migrants whose identity and sense of belonging have been shaped by their migration experience and background. So we are focused on migrant population, not just or not in the remittances that was part of the previous presentation talk about. Although, of course, this is a relevant issue to study and understand economic development, but we are focused on this part of or this mean about diasporas. The role played is quite important because these communities are both in the countries of origin and the countries of destination. And in these countries of destination, they receive information and they have a better access to this information and to transmit this information not only to migrants already settled in the countries of destination, but also to potential migrants in the countries of origin. So this is a very significant role because this information is very, in the case of Senegal, between these
two communities on the countries, on both countries of origin and destination. And this communication is very fluid and very, very fast. So there is a fluent communication between these communities. So we are talking about diaspora because they are playing key roles in migration, and they are also important agents for the development of the countries of origin, as we have already seen. So as I said, I put some figures because we economists need the data to talk and to understand the situation. And here are some data about the increasing role of the people born in Senegal, in Spain, about the register of inhabitants, the padrón. And we can see that during the Great Recession, there was a slight decrease between 2010 and 2014. But we must bear in mind that these figures are not entirely real, because there is a lack of update when someone returns to their country of origin and disappears from the registration. So maybe there are not in the real year of this data. So we can see there are mainly men that arrived in Spain from Senegal. 76% of the people born in Senegal in Spain are male. And as we can see here, the main destinations, the main regions of destination are Barcelona, Almeria, and later on Lleida, Granada, and the Balears Island. There is a strong community settled in Catalonia and Andalusia, most related to the agricultural jobs. We can see here about the regular migration, the number of visas each year. So the data for 2019, before the pandemic, because the figures during the pandemic are so rare, so we can look at the before the pandemic, and this revealed that legal migration is effective and is a reality in Spain for Senegalese people. So there are almost 4,700 short-term visas, and 1,300 long-term visas this year. So Senegal is the first country in sub-Saharan Africa on long-term visas in Spain, behind only Morocco and sometimes Algeria over the total. So if we see, we can see here the flows in the permits or the authorizations for long-term permissions and temporary permissions and free circulation European Union permission. This is the minor part of the permissions, and we can see the general regime is the main part of these authorizations. If we see, we can see this with detail, and there are many different kinds of permits or authorizations for residents, permanent residence, permanent stay, non-profit permits, and family reunification, as we've seen. So
these self-employed employee and other authorizations are related to job and are the main part of these temporary permissions. And there are some exceptional circumstances, and we talk about the ties or the roots, social, economic, and labor ties or roots that is the main part of these exceptional circumstances. So there are many kinds of regular migration, but the focus of the media are always in the irregular migration. And if we can see here the figures, and there is a minority, this irregular migration over the total arrivals in Spain. So until the pandemic time, less than 10% of migration movements were irregular. And by seaway to the Canary Islands, the arrivals were 0.2% of total arrivals in Spain. That is true that the last years was unusual because the pandemic, but and there is a crisis, as Blanca told us in her presentation. But I want to emphasize this idea that the irregular migration is a very small part of total immigration. I will come back to it later. So the main ideas to study in this research is that what are the legal mechanisms to migrate from Senegal into Spain, how a person can migrate, what are the requisites and the difficulties and barriers that we found, and why a person decides to migrate irregularly. So we try to build a profile of migrant people from Senegal to improve the results, permit or may to improve mechanisms for legal migration and regularization processes by working with these diaspora communities. So we must remember that migrating is a process. It started before the journey with all the requirements and documents needed, and this part of the process takes part in the country of origin, and then we can distinguish two channels of migration or of migration pathways: the legal migration, the irregular migration. But we need, after this irregular migration, a regularization process until settle down in the country. So diaspora community can influence in every part of this process. So this is important to notice about. The methodology we used is the semi-structured interviews to study these migration channels to Spain, both legal and irregular, and how the Senegalese community transmits and disseminates information about migration channels. So we interview members of Spanish ministry, both in Spain and in Senegal, heads of NGOs, Senegalese migrants, representatives of the organizations responsible for migration processes, experts from trade unions, technical experts, and researchers in the field. The interviews were carried out during April to May 2021, so they were by digital media because the situation. So we want to allow
knew about these questions, this group of this classification of questions about the conditions and requirements to fulfill prior to entry or before they arrive into the country. What are the irregular migration and regularization process? What is this process? What are the role played by institutions for migration and civil society? And finally, a profile of migrants from Senegal in this time. So the results and discussions we can distinguish the main legal channels, and they are so complex and so difficult to understand that requires a very well knowledge about that. And I don't want to specific about that, but we can see the difficulties to obtain a visa. There is a lack of administrative capacity or ability in diplomatic representations. There is limited resources in consulates. Only one consulate in Senegal. There is only one consulate in Senegal that also deals with the Gambia, and so there is a lack of people, of administrative resources to be able to do so much work. The complex of the procedures. So we have detected some need for transparent information about the reasons for denying a visa, because this is an important issue. About the legal channels, there is a need to improve these legal migration channels because mechanisms are insufficient. There is an excess of demand for migration for these mechanisms. There are little knowledge about these legal channels, and these mechanisms require very high prior or very prior knowledge and information. So the processes are slow, and these long periods facilitate irregular but faster and easier access mechanisms. So, or despite costs and higher risk. So irregular migration is because legal access channels are very limited, but because success stories usually reach the countries of origin more easily than failure stories. So there are great networks or strong networks of relatives, friends, cousins that put in contact with a passerby. So it is easier to use this irregular migration than the legal one. The information on the procedure to migrate is extremely costly because it's complex and slow. Excuse me, Laura. Yeah, I would Yes. like to inform you that you are like exceeding the time limit. Then we need the question. So if you could wrap up, I would appreciate it. Okay. So I just finished with these two main issues. So the results say that there is a need to improve legal mechanisms, plus the desire to the of the migrants people to return, because they are not they are very young, but they are, here it is, there are small number of applications for family reunification. So people who migrate to Spain from Senegal, they want to obtain income to support their families in Senegal, and they want to obtain savings to undertake projects when they will return. So they will return, and this desire to return, and with this improve of legal mechanisms,
tell us about the needs of the existence of a more agile application mechanism for work or short-term visas will allow a more fluid circular migration flow and with fewer risks. So the diaspora role is because in Spain there are networks settled. Migration was new 20 years ago, but not now. So the diaspora not only acts as a host network, but also as a transmitter of information to Senegal, and they need to transmit this information. It is important to change the narratives, to know the stories, to change these narratives. Real living conditions are not as good as can be perceived from countries of origin. So there is a majority of Senegalese living in poverty and exclusion with high precariousness, as Blanca said before. And the irregular migration is a minority, is a minor part of the phenomenon of migration, but that makes so much noise in the media. So we need to change these narratives. So we need to change the focus attention and change from irregular immigration to regular and legal ways and pathways to migrate from Senegal to Spain. To promote regular migration, we need to change, or we need to open new pathways with circular migration, job search visas, short-term visas, and to take into account. I'm sorry, Laura, but so this is the end. This is the end. Okay, thank you very much, and I'm sorry, but we have questions, and then there's another. I'm sorry about that. No worries. Okay, so yeah, since there's another session, we're gonna answer 2-3 questions. I think that they are. Ok, bon, ils sont en français, donc la première question c'est pour Blanca. Et ils disent, quels sont les déterminants au départ des migrants dans les pays d'origine? Si vous avez besoin que je répète, vous me dites. Merci. Quels sont les déterminants au pays d'origine? Quels sont les déterminants au départ des migrants dans les pays d'origine? Bon, ça, c'est pas une question que j'ai trop analysée, mais les questions que j'ai analysées sur ces points de 2020, Covid, crise économique, la situation qu'il y avait, c'est surtout des gens qui prennent toutes les économies de la famille, non, pour payer les voyages, qui dépendent de la nationalité, dépendent de la longueur du port de sortie. C'est un chiffre, c'est un autre chiffre. Et bon, surtout comme j'ai souligné dans la présentation, c'est des hommes jeunes d'un âge normalement entre 17 années et 25 années, la plupart. Et voilà, c'est ça que je peux dire. Je ne sais pas si c'est répondu la question. Ok, merci Blanca pour votre réponse. Et il y a une autre question pour Juan Antonio ou Nasser, je ne sais pas qui veut la répondre. Et ils disent, comment expliquer la stabilité constatée dans l'envoi des fonds des migrants en pleine Covid-19? Bon, si tu veux, je peux répondre. Il y a on pourrait partager les deux études, soit celle de la Banque mondiale et celle des fonds monétaires, qui expliquent un peu en détail les questions. Il faut dire, il y a eu une chute énorme dans les 3 premiers mois à cause, mais automatiquement, il y a une réorganisation des envois. La principale raison, c'est la motivation. C'est-à-dire,
tant que les agents de développement ou les étudiants de développement, ils ont une motivation professionnelle. Lorsqu'un migrant doit nourrir sa famille, et voilà la motivation principale. Et c'est vous dire que c'est une espèce de retourner ou redonner la souveraineté sur le contrôle des flux, et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire des gens. On n'a rien à faire, c'est eux qui décident, c'est son propre argent. Et la seule chose, ce qu'on essaie en train de faire avec plusieurs interventions de différents fonds de l'Union européenne, c'est aider à que cet investissement soit moins cher pour eux. Et voilà. Mais la migration, en fait, la question principale, c'est qu'ils sont c'est eux-mêmes qui contrôlent la destination des fonds et c'est eux-mêmes qui ont une motivation extra forte pour maintenir cet effort qu'ils font. C'est-à-dire, si on voit l'étude, je recommande de lire les dernières études des fonds monétaires dans lesquelles on voit la chute et comment c'est un bois d'argent qui était tout à fait informel, comme Nasser a souligné, parce que les bois sont informels, ont commencé à se redistribuer à des coûts effectivement supplémentaires par des bois, des institutions d'un bois d'argent qui sont plus formels. Ça veut dire que ça nous dit, et c'est pour ça que tous les expériments qu'on est en train de faire partout avec les blockchains, c'est un domaine de recherche qui est très intéressant et dans lequel on va en écouter après. D'accord, merci. J'espère que ça répond à la question, mais je recommande d'analyser en détail les derniers rapports c'était publié en juillet 2021 du Fonds monétaire. Merci beaucoup pour la... Si je peux ajouter un mot, Laura. Vas-y. Merci. Non, je voulais... D'abord, il y a un élément qui est important à souligner, c'est que lors de la crise déjà de 2008-2009, on a observé un report des transferts du secteur formel vers l'informel. Autrement dit, on passe par les canaux traditionnels qui préexistaient pour approvisionner la population. Maintenant, dans le cadre du Covid, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des opérateurs économiques qui sont en Europe, qui appartiennent à ces communautés-là, qui, eux, ont besoin d'euros en particulier et qui donc vont mettre à la disposition, parfois en avance de dépenses, sur 6 mois, 1 an par rapport aux autres, ils vont mettre à disposition de l'argent et des moyens pour que les familles et les communautés dans les pays d'origine ne souffrent pas trop de cette rupture, de cette continuité. C'est pour ça que, si vous voulez, c'est important, quand on regarde ces phénomènes de migration et d'envoi d'argent, on ne les voit pas comme des migrants, comme des atomes isolés. En fait, ils obéissent à des stratégies qui sont des stratégies sociales, des stratégies collectives, qui sont prédéterminées, qui sont arrêtées même avant leur départ vers l'étranger. Et ça, c'est très important. Donc, ce phénomène ne recule pas. Il est parfois mal saisi statistiquement, mais en fait, il y a une constance depuis très longtemps en matière d'envoi d'argent. Et les premiers cas sur lesquels on a travaillé dans le monde et qui ont montré cette constance, c'est l'Amérique latine, bien avant l'Afrique. Merci. Ainhoa, Oui. je peux demander quelques questions? Ah oui, oui, je voulais vous dire si vous avez des questions, donc parfait. Oui, très bien, très bien. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps, mais je voudrais poser une question. D'abord, en vous écoutant et avec nos propres recherches, comme vient de dire Laura, on a l'idée que le processus migratoire, c'est comme une famille de multinationales. Ils travaillent au Sénégal, dans ce cas particulier, ils travaillent en Europe et en plusieurs pays d'Europe. Donc, je me demande si ces transferts sont plutôt à la consommation ou plutôt à l'investissement, parce que, bon, la semaine prochaine, je me déplace, je voyage au Sénégal et on va faire des interviews, des entretiens avec des gens de la diaspora qui ont retourné au Sénégal
ils commencent à diriger des entreprises ou à créer des entreprises. Donc, je pense que le poids de l'investissement à petit niveau prend un rôle important dans le développement des petites et moyennes entreprises. Première question. Deuxième question, bon, la première, c'est pour Juan et Nazaire. La deuxième, c'est pour bon, Martha et c'est allé, mais pour Blanca, j'aimerais bien savoir si en habitant aux îles Canaries, on peut constater une relation de citoyens pendant la dernière année en regardant l'arrivée des migrants à leurs côtes. Et aussi, pas seulement des citoyens, s'il y a des réactions des partis politiques avec ces nouveaux phénomènes. Et bon, dernièrement, je pense que j'ai beaucoup aimé l'intervention de Laura. Il a fait un exposé formidable qui pose sur la table que les processus migratoires, c'était un processus d'engagement de toute la famille, pas seulement de migrants, mais de toute la famille, et très spécifiquement, spécialement des mères des familles. Bon, c'est un engagement parfois très coûteux, il coûte la vie, mais c'est coûteux en termes économiques parce qu'ils dépensent. Si on n'a pas de succès, parfois c'est une dépense catastrophique, on pourrait dire. Bon, ça seraient mes commentaires et mes questions. Merci. Merci. Je sais pas Oui. si... Ah, voilà. Je ne sais pas si je peux réagir là-dessus. Première observation, vous avez raison. Les stratégies, disons, qui impliquent la migration, ce sont des stratégies familiales. Ce ne sont pas des stratégies individuelles. Ce n'est pas l'individu qui décide de partir. Quand il décide de partir, il ne décide pas de partir seul. Il s'inscrit dans un réseau, dans une structure, dans une logique, et il devient porteur d'un projet collectif. Et je crois que c'est un élément très, très important à souligner. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut regarder aux deux bouts de la chaîne. Il faut raisonner en termes de corridor et il faut raisonner en termes des deux bouts de la chaîne. Et lorsque vous avez pris l'exemple de la diaspora sénégalaise, c'est un exemple très intéressant. Et vous avez parlé de multinationales, vous avez raison. Parce qu'il y a, par exemple, des comportements particuliers, probablement vous l'avez constaté si vous avez travaillé sur le Sénégal, il y a des transferts d'argent et il y a des opérations d'investissement qui se font, mais à travers les réseaux mourides, c'est-à-dire on quitte carrément le volet proprement traditionnel de nos regards à nous en tant qu'économistes, etc., des canaux classiques, vers une véritable multinationale que sont les mourides et qui contrôlent à travers le fait religieux le comportement économique des individus. Et ça, c'est un élément important. Et alors, quand vous regardez de près, vous allez voir que ceux qui investissent, ils n'investissent pas de leur propre chef, ce n'est pas leur propre initiative. Si vous creusez un peu, vous allez vous rendre compte qu'on a prédéterminé le créneau, le mode d'intervention, la localité et la façon dont ils vont agir. Mais ça suppose une observation fine, continue, parce que ce ne sont pas des questionnaires et ce n'est pas un passage rapide qui permet de le voir. Maintenant, il y a une autre dimension qui est importante, qu'on oublie souvent, c'est que le profil des migrants a totalement changé entre le 20e et le 21e siècle. Le skill mix, ce ne sont plus les mêmes, les compétences ne sont plus les mêmes et leur comportement devient différent. Et ce que j'ai remarqué, par exemple, en discutant avec les communautés, les associations sénégalaises en France
et les associations maliennes, on voit que l'attitude et le comportement des enfants de deuxième génération et leur volonté d'investir dans le pays est totalement différente de celle de leurs parents. Et donc, il y a une nouvelle stratégie dont il faut tenir compte. Et c'est ce vecteur-là, peut-être sur lequel il faut travailler, parce que comme j'en discutais un jour avec des collègues, quand j'étais encore à la BAD, des collègues des collègues du système financier marocain, on peut lever des fonds et lever des fonds pour financer des projets publics dans les pays d'origine en s'appuyant sur les enfants de la deuxième génération, ce qu'on ne peut pas faire avec les premiers de la première génération. Donc, si vous voulez, c'est une situation très complexe qui mérite qu'on la regarde dans le détail. Et le dernier point, et je crois que la collègue qui a travaillé sur les Canaries a beaucoup insisté là-dessus, et elle a eu raison, c'est qu'il y a un volet gouvernance. C'est très intéressant ce qu'elle a dit lorsqu'elle dit « Nous, si on revient, on va brûler le Sénégal ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un volet dans l'action d'appui qui devrait tenir compte de cette dimension-là, parce qu'en la négligeant, on rompt les ponts d'un outil très utile dans le lien entre les deux rives, j'ai envie de dire, de la Méditerranée. Merci. Merci, Nazer, pour votre réponse. Merci. Blanca, je pense que vous voulez répondre à Meia. Oui, merci beaucoup. Sí, effectivement, bon, l'extrême droit s'est déplacé tout carrément aux îles Canaries pour attirer les gens, pour sortir à la rue en pleine pandémie et pour faire des manifestations contre les migrants tout directement, surtout quand ils étaient logés dans des hôtels, aux hôtels. Dans ce moment-là, la population a été plus agressive, mais ça a continué. Il y avait aussi bon, des mairies qui étaient en train d'encourager des manifestations aussi contre l'immigration illégale, notamment les ports d'Arguineguín. Ça appartient à Mogan, c'est la mairie de Mogan, et c'est la mairie de Mogan qui a encouragé des manifestations au même port contre les migrants. Donc, on a eu ces deux groupes de pression. Et finalement, dans des logements d'accueil humanitaire, mis dans des quartiers un peu pauvres, on va dire, là-bas, il y a eu assez d'agressions, surtout aux Marocains. Donc, c'est pour cela que bien que l'extrême droit n'a que 5% d'estimation de vote, ça c'est plus qu'il avait avant la crise. Il a gagné 3% d'estimation de vote, bien que ce n'est pas beaucoup. Et pour finir, ce que Nasser il a dit, bon, c'est très intéressant la façon que la gouvernance a été gérée dans ces crises, puisque effectivement, ce fera en concret, si on rentre au Sénégal, on va brûler le Sénégal. C'était en mars 2021, il y avait plein de manifestations au Sénégal dans ce moment-là. Et il y avait la panique pour le refoulement. Donc, c'était ces situations-là, juste pour raconter un peu. Merci. Je pense que j'ai répondu, sinon... Merci, Blanca, merci. Merci beaucoup. Merci Blanca et bon, merci à tous. On va finir parce que l'autre session va commencer justement. Donc, gardez l'esprit que nous avons 3 groupes différents. Vous avez reçu les liens de connexion à chacun d'eux. Et je vous rappelle qu'après des sessions parallèles, nous avons la session de clôture. Donc, merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous, mon cher collègue.